Bueno, hoy toca brazo, hoy es martes, no sé qué fecha, 23 de enero. Toca todo brazo, o sea que vamos a hacer hombro, tríceps y bíceps. No me traje el trípode, estoy solo hoy, creo que no me lo encuentro allá. No sé si se escucha bien, tengo que comprar los micrófonos para esta cagada. Estoy calentando, acá justo está Lau. ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy es martes, claro. Ahora tenemos distintos splits. Cuando en el video anterior teníamos el split juntos, era hacer pecho, tríceps, hombro los lunes, los martes pierna. El tema es que yo no dividía los entrenos de pierna, o sea, yo hacía todo pierna el martes y se volvía a repetir el jueves, entonces a veces no llegaba muy bien, entonces por eso lo cambié. Y bueno, tenía espalda con bíceps los miércoles, como dije, los jueves pierna y los viernes pecho con tríceps y hombro. Ahora en este split, es como, o sea, yo lo empecé a hacer sin saber qué era el Arnold Split y sé que ahora estoy haciendo básicamente Arnold Split. Y yo hacía los sábados también pierna, pero justo ahora en enero el gimnasio no abre los sábados, así que nada, eso. Como primer ejercicio de la rutina, arrancamos con un press militar en multipower. Acá, como se ve, tengo solamente discos de 5 kilos de cada lado, es como para recién arrancar a sentir ese estímulo en los hombros. Yo estoy muy acostumbrado a cuando hago este press militar en multipower, utilizo el banco inclinado y le hago una mini inclinación, un poquito apenas. Siento más comodidad que usar un banco común y estando sentado recto. A partir de esta serie con 7,5 de cada lado, le coloqué 10 kilos, hice 10 reps, luego le coloqué 15, hice 8 reps y hice 2 series más con 20 kilos de cada lado a 6 reps. Lo importante acá de este ejercicio es, al descolocar la barra de la multipower, cuando baje, que baje sobre la altura del mentón, sobre la altura de la pera. No hace falta bajar más porque expones mucho los hombros y capaz que te causa molestia o algo así. Y cuando subís la barra, no estirar del todo los codos, no estirar todos los tríceps, sino se te van a fatigar de más los tríceps. Acá con el ejercicio que seguimos en la rutina no me sé muy bien el nombre, pero es como un estiramiento, no sé cómo se dice, en polea para deltoides posterior. Está muy zarpado el estímulo que se le siente a este ejercicio. Está medio complicado el cómo estoy grabando, lo estoy agarrando con una de las bandas con las que tiro. Me olvidé el trípode, boludo, así que lo tengo apoyado encima de la polea agarrado con una cinta. Así que si está medio chueco el video es por eso nada más.
laterales acá, como ven, cambié de mancuernas para hacer un drop set, y lo que hago es al subir las mancuernas mantenerlas por lo menos 1 segundo, 2 segundos, lo que me dé, y es impresionante cómo se te sienten los hombros. Puta extensión de tríceps en polea unilateral. Of the high-intensity training principle will guarantee optimal progress. While it is true that each of us are unique as personalities, it is also true that we are physiologically alike, making our training requirements practically identical. Yes, there are those who will gain faster than others, owing to differences in existing levels of fitness into the age and in innate adaptability to exercise. The important point to remember here is that you will grow progressively larger and stronger muscles only when you train with increasing levels of intensity. This is universal and applies to all human beings. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. Talented? I wasn't talented in bodybuilding. Any genetics? I didn't have any, I wasn't talented in business. But the thing is, I was telling David about this earlier, I had this attitude that I can do it. There's nothing I can't do. If I can squat 400, 535, or how many, 23, whatever it was, I can do anything. I believed that, and it worked, because I believed it. Intense training is purposeful behavior aimed at the goal of increasing muscular size and strength. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. I had that gym, and that gym taught me a discipline, it taught me sacrifice, and it just taught me how to trust my decisions, And when I started trusting my decisions, I started seeing changes that I was in control of, not anyone else. This sport is definitely challenging, and I've learned a lot. So have all these guys about yourself and what you're faced with and adversity and overcoming. I just didn't give up, and I continue to train. I snapped my tendon, tore my chest. You know what they said? I'll never come back. I'll never be a bodybuilder. I'll never. This happened after I got second place in my first Miss Olympia. You know what happened? I can tell people how I train, I can tell them what I eat and all these things. That's the boring part, Anybody can train. La concha, pisé el cargador. Like living in reality. Reality is forget about reality. I have to have a dream. I have to have a goal. I have to get up every morning and go after something. And I believe that bodybuilding and fitness makes your life better. Some of the young 20-year-olds, they say things to me like, isn't it really sad, that you gained all that muscle in the 1980s only to lose it now? Muscle's temporary. It's a temporary thing. So is life. So is life itself. It's temporary. It's all temporary.
logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. Jesus Christ.